تكملة الشرح للشابتر التاسع من Nutritional Assessment اللي يتكلم عن الليبيدز. نيجي للenergy production from the fat. It provides 9 kilocalorie per gram. As we know, most tissues can use energy derived from fat. أغلب التشو داخل الجسم ممكن إنها تستخدم الطاقة اللي تكون من الدهون. Breakdown of products feed into the TCA cycle. في عندنا سايكل حق الليبيدز، مرحلة منها اللي هي TCA cycle. ففي هذه المرحلة راح يكون الميتابولايزنج حق الفات، فممكن يجي عليها سؤال regarding the cellular mechanism the fat metabolized by the TCA cycle أو في مرحلة TCA cycle. The storing and retrieving energy in fat. الانزيمز أو الإنزيم اللايبوبروتين لايبيز هو اللي راح يكون مسؤول عن إنه يخزن الدهون وتتخزن داخل الجسم في الأديبوس tissue. So the enzymes lipoprotein lipase and hormone sensitive lipase mediate the storage and the removal of triglycerides in adipose tissue inside the body according to energy intake and energy needs. The ketones. في بعض الحالات تصير تتحول الفات إلى acetyl-CoA then converted to ketones ويستخدمها الجسم في حالة مثلا starvation أو في حالة الديابيتس أو low carbohydrate intake. So under conditions of low carbohydrate or diabetes or starvation, incomplete oxidation of acetyl-CoA occurs. It can be converted to ketone bodies, travel in the blood, then the muscles converts back to acetyl-CoA. High levels of ketones in the blood will cause ketosis after a while of time, and the brain also use the ketones during starvation. The functions of lipid in food. It contributes to taste and smell of foods as we mentioned in the previous slides. Many unique flavors actually come from specific fatty acids in food. فالفاتي أسيد راح تعطينا الطعم والرائحة حقة الأطعمة. It stimulates the appetite and satiety. Taste good so we eat more and satiating because it's high in calories. فالدهون راح تعطينا تحفيز حق إن الشخص لما يشم الأكل المركبات اللبس اللي داخل الأكل اللي داخل الأطعمة هي اللي راح تعزز الشهية والإشباع. الشبع إن الشخص يكون يجوع لما يشم الأكل. It carries fat soluble vitamins اللي هي KADE and carotenoids. فلو صار في نقص في هذه الليبيدز راح يكون عندنا نقص في هذه الفيتامينز ويسبب مشكلة في الجسم. Functions of lipid in body. Adipose. Body's chief form of stored energy as triglyceride. Then the adipose tissue would be converted to triglyceride, then acetyl-CoA, then ketones as we mentioned. Provides thermal isolation. الأديبوز tissue هي اللي توفر لنا العزل الحراري واللي تشعر الشخص بالدفء. Cautions of internal organs and that protect against shock. فيكون الليبيدز تعمل كأنها مخدة حق الأعضاء الداخلية وتحميها من الصدمات and lubricating body surfaces. فممكن تكون كطبقة مدعمة للجسم أو ممكن نقول زي زيت التشحيم. مثلا في الركبة عندنا بعض الأديبوس tissue تعمل على lubricating the body surface. Functions of lipid in body. The phospholipid and cholesterol. في الصور في السلايدات الماضية قلنا أن الفوسفوليبيدز تكون موجودة في cell membrane as a bilayer. Are major structural components of cell membrane. Lipid bilayer as I said. Structural components of a brain and nervous system. فممكن نلاقي بعد الليبيدز موجودة في المايلين شيت في nervous system and brain أو central nervous system. Also, the lipids provide essential fatty acids that is important for growth, for fertility,
for hormones as we mentioned before, maintains of skin, red blood cell structure, central nervous system, the myelin sheath, and the retina and the eyes, الشبكية. Also, many regulatory molecules in the body are lipids. For example, the 6 hormones, vitamin D, which act as a hormone, stress hormones like cholesterol, and eicosanoids made from omega-3 and omega-6 fatty acids, hormone-like compounds. فهذه الأربعة هي مركبات تنظم داخل الجسم العمليات الحيوية وهي مكونة من الليبيدز. Here we have some classification of some molecules in the body and the ranges for them. ففي أرقام ranges ممكن تكون أرقامها بمستوى معين تكون خطيرة في الجسم وممكن تؤدي إلى cardiovascular diseases أو الرينج المطلوب في الجسم. فهنا عندنا مثلا حق الكوليسترول أقل من 200 راح يكون desirable، راح يكون مقبول. من 200 إلى 239 ملغرام راح يكون في borderline high. Then if it's more than 240 راح يكون مرتفع، ممكن يسبب cardiovascular diseases. هنا حق الترايجليسرايد نفس الشيء، الرينجز normal with borderline high and very high كلها المفروض يكونوا في project to become a reference for us later. Here we have a low density lipoprotein, and here we have the equation. هذه المعادلة نستخدمها يعني إذا مفروض إن هذه القياسات حقت low density lipoprotein جينا من laboratory، بس في حال إنه ممكن نحتاج إن إحنا نطلع كيف نحسب low density lipoprotein، راح ناخذ الكوليسترول نطرح منها high density lipoprotein نقسم منها الترايجليسرايد على 5 وراح يطلع لنا قيمة ال LDL. Here we have high density lipoprotein, the ranges low and high. The eicosanoids eicosanoids هي عبارة عن omega 6 و omega 3. It's a family of hormone-like molecules مركبات تشبه الهرمونات في وظيفتها derived from omega 3 and omega 6 polyunsaturated fatty acids. وعندنا example على ال omega 3 و omega 6. It regulates many cell functions. Omega 3 and omega 6 are important in variety of physiological and disease processes, like it regulate of smooth muscle contraction الانقباضات حقت العضلات الملساء في الجسم، blood clotting and blood pressure تخثر الدم وضغط الدم، and various immune and inflammatory functions الأميون حق المناعة، regulates gene expression. The recommended intake for linoleic acid and linolenic acid هنا لازم بس نعكس بين النسبتين. فمن 5 إلى 10% of energy intake should be come from the linolenic acid. بالنسبة ل 0.6 and 1.2 of energy intake should come from linoleic acid. Lipids and cardiovascular diseases. نعرف أن الارتفاع في الليبيد ممكن يؤدي إلى cardiovascular diseases. Over 80 million Americans suffer from some form of cardiovascular disease. The studies show that diet and lifestyle affect the risk of developing cardiovascular disease. فالأطعمة واللايف ستايل اللي تكون حق الشخص في حياته راح تأثر على تطور أو أن الشخص يكون عنده أمراض قلب. And atherosclerosis is a disease in which lipids and fibrous materials are deposed in the arterial walls. فلازم نعرف أن المرض اللي هو تصلب الشرايين atherosclerosis هو عبارة عن lipids و fibrous materials تتجمع في الشرايين ممكنها تسبب انسداد فيها. هنا عندنا صورة توضح هذا كيف أن ال white blood cells and cholesterol
LDL low density lipoprotein and white blood cells penetrate the artery walls راح يسدوا الارتري الشريان so becomes oxidized and enter the white blood cells the LDL these are transformed into foam cell راح يكونوا مثل الفوم يسدوا الشريان ويتجمعوا فيه and deposit cholesterol in artery walls. هنا صورة توضح. calculating 10 years risk. هنا ممكن في طريقة يدوا فيها كيف إنه ممكن الريسك فاكتور حقة الشخص تؤدي إنه بعد 10 سنوات هل ممكن إنه يصاب cardiovascular disease أو لا. فهنا راح ياخذوا بالاعتبار العمر total cholesterol high density lipoprotein cholesterol smoking and blood pressure فراح يقيسوا هذه الأشياء ويشوفوا على أساسها الريسك for developing cardiovascular diseases after 10 years. Here updated cholesterol guidelines لازم يكون في البروجكت القراءات حقة الكوليسترول ranges the factors that influence risk of heart diseases. First we have the dietary cholesterol which might be bad إذا كان مرتفع راح يكون مضر للجسم ويعتمد على الجينيتكس. The dietary saturated fat الباد إذا زاد عن حده أو increase low density lipoprotein by reducing tolerance of fatty acids. Trans fatty acids bad increase the low density lipoprotein trans fatty acids راح ترفع LDL. Fats as concentrated sources of calories. Obesity increase chronic disease risk. فلما ترتفع concentration حق الفات في الجسم راح تكون obesity حق الشخص تتكون ويكون هذا خطر ل developing الأمراض الكرونيك. And lastly we have omega-6 and omega-3. Omega-6 reduce both low density lipoprotein and high density lipoprotein. And omega-3 which is good it will reduce the low density lipoprotein but not high density lipoprotein. الهاي density lipoprotein هو مفيد للجسم it's good فالأوميجا 3 راح يقلل low density lipoprotein بس ما يعمل على الهاي density lipoprotein. Omega 3 also slow clotting and reduce the blood pressure and reduce inflammatory response so reduce the risk so omega 3 is good for our health. Total fat should be raised to less than 35% from the total calories that we take. The focus being on replacing the carbohydrate and saturated fatty acid with healthier fats. راح نستبدل الكربوهيدرات والدهون المشبعة بدهون صحية أكثر ونعتمد هنا على الكواليتي حقة الدهون نفسها أكثر من إحنا نعتمد على الكمية فالتركيز يكون على نوعية الدهون المستخدمة. Here we have monounsaturated fat which is good. It reduces the low density lipoprotein but not high density lipoprotein. It makes LDL less sensitive to oxidative damage. And the antioxidants in fruits and vegetables reduce the oxidized LDL so they are good. Fiber راح يشتغل على reducing the cholesterol absorption فراح يكون ممتاز للجسم بحيث إنه يسبب الكوليسترول malabsorption, increase bile loss in feces, and short chain fatty acid inhibit cholesterol synthesis. Lipids and cardiovascular disease. They have a relationship between each other. The dietary factors that might help to reduce the risk of heart disease include العوامل التغذوية اللي راح تأثر على تقليل خطر الأمراض القلب. Consuming omega-3 and omega-6 polyunsaturated fats استهلاك omega-3 و omega-6. Consuming monounsaturated fats الدهون الأحادية الغير مشبعة. Consuming plant foods including fruits, vegetables, whole grains and legumes, and adequate intake of vitamin B, and moderate alcohol consumption.
This is how to choose the fat wisely. كيف الاختيار يكون حق الدهون بحيث إنه يكون عندنا خيارات صحية أكثر. هذا الجدول لازم يكون في البروجكت و it's good for your information. Lastly, we have the nutrient content of total low cholesterol diet. فهو نظام غذائي يعتمد على low cholesterol. فعندنا nutrients و their recommended intake. فمثلا saturated fat should be يكون مفروض أقل من 7% من total calories of the day. The polyunsaturated fats should be up to 10% of the total calories, and the rest you can read them. And we need to have it in the project. Thank you for listening.